Ladies and gentlemen, peace of Allah be upon you. Welcome to Somali Star Online Training. ardayda qaybaha IT-ga ee qaybaha kale casharadii professional qaybihii ICT-ga casharadii CCNA iyo casharadii kaleba waa diyaar casharadii luqadda English-kana waa diyaar waa dhammaan Somali Star Online Training meel walba adduunka ka joogtaan English and ICT wixii ah macluumaad dheeri waxaan kusoo dhawaaneynaa somalistaronline.blogspot.com halkaasna waxaan kasii raadinaynaa fiidiyoyada ku wada jira iyadoo casharo fara badan horey aan usoo wada qaadanay step by step aan uga sii wada faa'iideysan doonaa waana very important taas buuggii ka tirsanaa silsilada new concept English oo ahaa first ayaan soo gudagalaynaa waana casharadeenii taxanaha ahaa iyadoo tilaabo aan uga sii wada faa'iideysan doono hadba cashir baan sii qaadan doonaa maanta casharadeenii halkaasi sii marayaan waana very important iyadoo tilaabo cashiro fara badan ardayda ay kusoo faa'iideysteen buugga saddexaad dhinac buu ka socdaa developing skills and integrate course for intermediate students koorsada kale oo advanced level kana dhinac kale ka socotaa looga dhiganayaa buugga ya fluency in English iyadoo cashiro fara badan ardayda ay horey usoo wada faa'iideysteen maanta wuxuu ka bilaabanayaa lesson 48 do you like miyaad jeceshahay do you want miyaad doonaysaa okay fresh eggs ukunta freshka ah ma jeceshahay ya do you like isbaagelinaysa halkaas do you like fresh eggs ma jeceshahay ukunta freshka ah do you like soo qaado ya butter ma jeceshahay butterka subaga ah do you like soo qaado butter honey ya malabka saafiga ma jeceshahay pure honey malabka saafiga pure waxa weeye saafi honey malabka saafiga ma jeceshahay do you like miyaad jeceshahay ya ripe bananas mooska bislaaday ama muuska bislaaday ma jeceshahay do you like ma jeceshahay jam ma jeceshahay jamka roodhiga la marsado do you like miyaad jeceshahay cheese appleska xulka ah ama tufaax xulka ma jeceshahay do you like whiskey ma jeceshahay qamriga ah do you like beer ma jeceshahay do you like biscuit ma jeceshahay marka anaga whiskeyga iyo beerka naguma jiro oo anaga haddii aan nahay islaam waxba nagama gelin okay exercise waa layliga copy this kuwaan soo copy garay copy this oo isticmaal meelaha bannaan inaad buuxisaa la rabaa copy this naqilo guuri ya put adoo dhigi doona over adoo ku buuxin doona between adoo ku buuxin doona along in front behind under across waa u isticmaali doontaa layliska inaad ku buuxiso the airplane diyaaradii is flying waxay duulaysaa halkan waan ka shaqeynayaa waxaan soo qaadanayaa matalanba over the village xaafada dusheeda hadhow adika halkaan buuxin doonaa the ship markabka is going wuxuu socdaa haye dash adaa buuxin doona the bridge-ka ta waa idinkaga shaqeeyay koowaad the children caruurta are swimming waxay dagaalanayaan dash the river webiga iyo two cats laba bisadood are running ayaa cararaya dash the wall gidaarka the boy wiilkii shaambin wuxuu ka boodayaa dash tree geedka the girl gabadhii sitting waxay fadhisaa dash her mother and her father the teacher macalinka is standing wuxuu taagan yahay dash the blackboard sabuurada is dash the teacher adigaa buuxin doona dash tan ugu horeysana waa ka shaqeynaysan 49 Bodger waa hiliblaha okay do you want miyaad doonaysaa any meat wax hiliba today maanta Miss Breed Battery yes please fadlan haa do you want Bodgerkii baa hadlayo waxa la yiraahdo dialogue labada qof markay wada sheekeysanayso baa la yiraahdaa dialogue conversation waa laba qof iyo wixii ka badanba laakiin dialogue marka la isticmaalayo waa labada qof loo isticmaalayo Bodger ninkii Bodgerka ahaa hiliblaha ahaa do you want miyaad doonaysaa beef hilibka lo-aad or lamb ama hilib ariga Mrs. Breed baa hadashay waxay tiri beef please fadlan hilibka lo-aad yeah Bodgerkii ninkii hiliblaha ahaa this lambs buu yiri hilib arigani very good waa uu fiican yahay Mrs. Breed gabadha la yiraahdo I like waan jeclahay bay tiri lamb hilibka ariga but like my husband ninkayga doesn't ayaan jeclayn Bodgerkii baa hadlay what about some steaks maxaad ka leedahay wasladan yeah this is
a nice piece waa waslad fiican buu yidhi spread gabadha lahaa give that can bay tiri taas piece wasladaas please fadlan spread baa dib u hadasho waxay tiri aan iyo pound 500 gram of means hilibka la shiiday tuu sidoo kale iisoo raacday do you want buu yidhi miyaad doonaysaa chicken wax chickena ama wax digaaga spread they are very nice aad bay u fiican yihiin buu yidhi spread no thank you maya waadna mahadsan tahay Mrs. Breed baa shiyaasi my husband ninkayga like steak buu jecel yahay hilibka loo-aad oo saafigoo la saafay but laakiin he doesn't like ma jecla chickenka ma jecla butcher ninka hiliblaha ahaa baa hadlay to tell you truth haddaan runta kuu sheego soomaalida halkay ka tiraado haddaan runta kuu sheego englishkana wuxuu yidhahdaa to tell you truth haddaan runta kuu sheego Mrs. Breed I don't like ma jecla aniga chickenka either sidoo kale ma jecli weeyaan chickenkaasi okay laysan 50 he likes cashirka 49 buu la xiriiraaye he likes miyuu jecel yahay yeah he likes uu ka helaa weeye but like he doesn't like ma jecla waa qudaarta cagaaran oo sideeda loo cuno juice tomatoes xulka yaanyada xulka ah new potatoes iyo batatida fresh cabbage freshka ah iyo qudaar aan wadankeena laga helin qudaar wadankeena laga helaa waa qudaarta cagaaran oo kale weey okay fresh lettuce baa la yiraahdaa lettuce qudaar la yiraahdo iyo garden peas qudaarta waxa weeye waxa weeye waa garden peas waxa weeye waa baalkan Soomaalida ay tiraahdo qajaarka oo kale miyaa la yiraahdaa garden peas iyo digirta cagaaran ripe bananas muuska bislaaday ripe bananas baa leedahay muuska bislaaday baan rabaa markaa leedahay dalbanaysid waa ripe bananas muuska bislaaday sweet oranges liin macaanta juice apples xulka tufaax xulka ah oo lasoo xulanayo kale iyo juice beers iyo beerska xusha ah oo dabcasaha Soomaalida ay tiraahdo malinaya iyo juice grapes iyo baasha kale oo guduudan oo la cuno iyadana iyo juice peaches baa la yiraahdo asna la cuno qudaarta cagaaran ku jira waa qudaar la cuno dalkeena badan aan laga isticmaalo qudaartan aqnayno okay oo Soomaaliga ku fasiri lahaa aan hayn iyadoo casharo fara badan hore aan usoo qaadanay halkaas la sii maraya waana very important casharadii taxanaha ayaan ku goyn jirnaa lesson 48 lesson 49 iyo lesson 50 waan qaadanay maanta halkaas aan kasii bilaabaynaa iyadoo casharo fara badan ay noo socdaan waa dhammaan ardaydii kala duwan ee Somali Star online training casharadii fara badan ayaan ku jirnaa qaybaha kala duwan qaybaha ICT gana casharadoodii toos ay uga qaadan doonaan iyadoo casharo fara badan hore halkaas looga soo qaatay casharadii aan sii marayno casharadii fara badan hore waa usoo qaadanay oo ahayd qaybihii kala duwanaa oo aan hore usoo baranay examka waa diyaar casharada IT-ga iyadoo casharo luqadda Englishkana dhinaca ka socdo buugga la sii marayna waa buuggi koowaad baan hadda aqrinaynaa oo ka tirsan silsiladan iyo concept English first buugga labaad dhinac buu ka socdaa oo ahaa practice and progress buugga saddexaad oo developing skills and integrate course for intermediate loogu talagalay iyo buugga afraad oo advanced loogu talagalay influence buugga la yiraahdo fluency English asnoo advanced ugu dambeeyay way halkaas ayna diplomada ku dhamaatay sidaa darteed afarta buug markaan qaadano ayuu ardayga 1 year complete uu dhamaystirtay uu diplomada qaadanaya sidaa darteed fiimaana la wasalaam calaykum waraxmatullahi